Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Maybe I don't really know you. Maybe I don't really know myself. Let me rest in your arms until the morning comes and fades away our fear. I want to grow up with you. Cliche to say, but it's true. Tell me you see me just as I see you. Sometimes I don't know why. 오늘도 아침 운동 하셨나요? 저는 약 25분 정도 했고요. 지금 샤워하고 여기 앉았습니다. 오늘은 제가 이 책을 좀 소개시켜드리고 싶어서 카메라를 켰는데요. 제가 예전에 이 오일 풀링을 했었어요. 이게 한참 유행할 때가 있었거든요. 몇 년 전에. 그때 되게 좋았던 느낌이 있었는데 막 바쁘고 막 하다 보니까 또 잊고 또 지낸 거예요. 근데 제가 얼마 전부터 다시 이 오일 풀링을 좀 시작하면서 좀 관련 유튜브 영상도 좀 찾아보고 이 책도 좀 빌려봤어요. 이 오일 풀링에 대해서는 과학적인 근거가 명확하지가 않아요. 입안에 뭐 세균을 없애서 염증을 예방한다, 뭐 독소를 제거한다, 뭐 질병을 치유한다, 뭐 여러 가지 막 이점들이 나오는데 제가 막 1년 넘게 이거를 지속하질 않아서 뭐라 근거를 댈 순 없지만 좀 단기간만 해도 얻어지는 이점들이 있어요. 근데 저한테는 이 이점이 굉장히 크더라고요. 사실 한 번만 해보셔도 그거를 확 느끼실 수는 있어요. 제가 오일 풀링을 하고 나면 입안이 정말 개운해지고요. 중요한 건 입냄새가 사라집니다. 이 입냄새가 독소라면 독소일까요? 정말 이 입안을 소독을 싹 한 것처럼 냄새도 싹 없애주고 굉장히 개운하다. 그리고 저 같은 경우는 혓바닥에 이 백태가 확 줄더라고요. 이렇게 칫솔로 이렇게 혀를 닦아도 이 백태가 잘 제거가 안 되거든요. 근데 저는 이 오일 풀링을 하고 나면 혀도 깨끗해지더라고요.
제가 뭐 사실 세균 제거 뭐 이런 거는 잘 모르겠는데 이 두 가지만으로도 충분히 할 이유가 있다? 요즘에 아침마다 이 오일 풀링을 해요. 저 같은 개운함을 느끼고 싶으신 분들은 이 책을 한번 읽어보시고 실천해보시면 좋을 것 같아서 소개를 해드립니다. 오일은 제가 예전에는 좀 올리브 오일로 했다가 최근에 다시 시작하면서 코코넛 오일을 했었어요. 이 두 오일을 좀 비교하자면 올리브 오일이 전 좀 더 강력한 것 같아요. 개운함이나 입냄새 제거나 좀 더 효과가 큰 것 같고 대신에 이 올리브 특유의 향이 좀 있어서 오일 풀링할 때 약간 힘들었어요. 그때 아마 제가 초기여서 그랬을 수도 있을 것 같고 최근에 해본 이 코코넛 오일은 좀 뭐랄까 좀 약간 순한 느낌? 이 올리브 오일보다는 초보자가 좀 하기에 좀 더 좋은 것 같은 생각이 들어요. 개운함이나 입냄새 제거도 올리브 오일보다는 좀 약한 듯 하지만 그래도 웬만큼 유지가 돼요. 근데 제가 이 책을 읽고 나서는 카놀라유로 합니다. 얼마 전에 선물 들어온 게 있었는데 저걸 어떻게 할까 먹을 수도 없고 고민했었거든요. 이 올리브유와 코코넛 오일이 좀 비싸잖아요. 이 책에서 이 식물성 오일이면 다 된다고 하더라고요. 그래서 지금 카놀라유로 해보고 있는데 뭐 느낌상 나쁘진 않은 것 같아요. 앞으로 좀 계속 해보고 몸에 변화가 있으면 또 알려드릴게요. 그럼 오늘도 건강한 하루 보내세요. 안녕.